Nadie te vie decir esto. Per lo que permites que otros toquen en tu vida. Suena incómodo. Pero cuide conmigo, porque lo que vas a escoger hoy puede cambiar completamente tu destino. Hey, cosas que prestas todos los días. Sin dar cuenta. Why cada vez que lo haces? Algo en tu interior se debilita. Tu energía baja. Tu disciplina se rompe. Tu identidad se fragmenta. Why lo peor? Es que crees que estás siendo buena persona, pero no. Estás perdiendo control. Why esto? Es exactamente en la mayoría falla. Porque nadie te enseñó que hay cosas que llamas deben prestarse. No por egoísmo, sino por supervivencia, merit, por un momento. Con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has dicho cuando quieres decir no? ¿Cuántas veces has prestado tu tiempo? Why luego te has sentido vacío? ¿Cuántas veces has entregado tu energía a personas que nunca la devuelven? Te levantas sin motivación, tus metas están claras. Pero no eva en días tu mente está cansada. Sin haber hecho nada realmente importante. Why te preguntas? ¿Por qué mi vida no cambia? Pero la respuesta es más simple. Why más dura de lo que imaginas? Estás regalando las piezas más valiosas de tu vida a personas que no saben su valor. Why este es el verdadero problema. No es falta de oportunidades. No es malas irte. Es falta de límites. Especialmente en Japón, hay una idea profundamente arraigada. El respeto comienza por uno mismo. Si no respetas tu tiempo, nadie lo hará. Si no proteges tu energía, todos la consumen. Why si no valoras lo que tienes? El mundo te lo quitará sin pedir permiso. Esto no es espiritualidad vaciladas, es una ley silenciosa de la vida. Lo que toleras se repite. Lo que permites. Chris, aquí viene la parte que nadie quiere aceptar. No estás donde quieres estar. Porque has estado prestando lo que nunca debiste prestar, pero ahora tienes una oportunidad. Hoy vas a ver las cosas de manera diferente, porque lo que estás a punto de escoger no es motivación, es advertencia. Aquí tienes las 8 cosas que nunca debes prestar a nadie, si no quieres atraer pobreza. Why destruir tu propia vida? Primero, nunca prestes tu tiempo. El tiempo no se recupera. No se negocia. No vuelve. Cada minuto que entregas sin propósito. Dinero dul poro perder tiempo. Es perder existen. Dices solo serán minutos. Cuando aceptas interrupciones constantes, estás renunciando a tu futuro. Why aquí es don la mayoría falla, no prodigan su tiempo? Energía es invisible. La energía de otros. Personas negativas. Personas que siempre se quejan. Personas que solo aparecen cuando necesitan algo. Why tú preguntas? ¿Por qué te sientes agotado sin razón? Pero si hay una razón, estás permitiendo que otros. Pero es una de las formas más rápidas de destruir tu vida. Tercero, nunca prestes tu enfoque. Dame tu atención. Vie tu vida. Si no controlas tu enfoque. Alguien más lo hará. Reads sociles.opiniones ajenes constantes. To do. Te alejas de tus objetivos. Las personas disciplinadas entienden esto. No se trata de hacer más. Se trata de distraer menos, pero la mayoría tienes exceso de distracción. Cuarto. Nunca prestes de paz. Tu paz es tu base. Sin paz. No hay decisions correctas. Sin decisions correctas. No hay progreso, pero la gente entrega su paz. Por discusiones inútiles, por opinions externas. Per querer tener la razón. Why al final? Pierden todo, por ganar una discusión. No compensa perder tu estabilidad mental. Esto es algo que muy pocos entienden. Proteger de paz es proteger tu vida. Quinto. Debilidades. No frente a los demás. Tu mente deja de creerte. Why cuando eso pasa? Te do se derrumba.
Sexto. Dices decir tú. Y es el punto de no retorno, porque puedes perder dinero, y recuperarlo. Puedes perder tiempo, y aprender. Pero si pierdes tus valores. Nunca prestes to discipl. INA. La disciplina no se comparte. No se de leg. No se presta. Es algo personal. Y cada vez que rompes tu disciplina, aunque sea una vez. Lo cambia. Viene de pequeñas decisiones repetidas, pero la mayoría. Nunca funciona. Octavo. Propósito es tu camino. Es lo que te da dirección cuando todo es difícil. Para muchas personas. Que no sienten propias, trabajando en cosas que no aman, siguiendo caminos que no eligieron, y en silencio. Se apagan. Y este es el punto más peligroso. Pierdes tu razón para levantarte. Y aquí es donde tu cambia. Porque ahora lo sabes. No es cuestión de suerte. No es cuestión de talento. Es cuestión de lo que permites. Cada vez que prestas lo que es esencial. No necesitas. Motivation, necesitas limites, no necesitas más tiempo, necesitas proteger lo. No necesitas cambiar el. Es el momento en que empiezas a construir una vida diferente, y este es el cambio real. Dejas de ser una persona disponible para todos. Y empiezas a construir. Recuerda esto. La pobreza no siempre es falta de dinero. A veces, detente, y preguntate. Esto me acerca. ¿Y quién quiero ser o mi alea, por tu vida? Cuando tú decides proteger lo que realmente importa, y esa decisión. Y en así, la mayoría escuchar esto, a sentir con la cabeza. Y no hará absolutamente nada por cambiar incómoda. Decir no. Dual poner límites. Te sentir culpable, aliarte de ciertas personas. Te sentir solo, pero. Dejem decir algo que pocos acepten, la soledad temporal. Es el precio de la transformación permanente. Y. Aquí es donde todo se pone serio. Porque ahora ya no puedes decir, no sabía. Ahora sabes que cada vez que prestas lo que es sagrado, estás debilitando tu futuro. Y la pregunta es simple. ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿O vas a hacer lo que la mayoría evita? Responsabilist. Porque la disciplina no empieza cuando tienes ganas, empieza cuando decides. Y esto. Es lo que diferencia a dos tipos de personas. Los que viven reaccionando. Y los que viven construyendo. Los primeros. Prestan su vida. Los segundos la protegen. Pero aquí viene algo que nadie te explica. Proteger tu vida. No es un acto externo. Es una decisión interna. No se trata de gritar al mundo. Se trata de organizar tu mente. No se trata de cambiar a los demás. Se trata de cambiar lo que permites. Y esto empieza con pequeñas acciones, muy pequeñas, pero poderosas. Por ejemplo, la próxima vez que alguien quiera tu tiempo, no respondas inmediatamente. Haz una pausa, respira. Y preguntate, ¿esto es prioridad? ¿O es distracción? Y ahí decides, no. Des la emoción, des la claridad. Ejemplo? Cuando alguien descarga su negatividad contigo. No absorbas todo. Escucha, pero no cargues. Pero no dejandas, porque no es tu responsabilidad. Salvar a todos. Y este es un error común. Creer que ser bueno. Es estar disponible para todo. No es bueno. También es saber cuando. Retirat. Y esto requiere algo que pocos desarrollan. Autocontrol. Porque es fácil decir ser cómodo. Pero decir no. Requiere carácter. El carácter. No se construye en momentos fáciles. Se construye cuando haces lo correcto. Aunque te incomode. Y aquí es don quiero que prestes mucha atención. Porque esto puede cambiar la forma en que ves tu vida. No eres víctima de lo que te pasa. Eres resultado de lo que toleras. Si toleras distracciones. Tendrás una vida dispersa. Si toleras personas negativas. Tendrás una mente pesada. Si toleras falta de disciplina. Tendrás resultados mediocres, pero si empiezas a cambiar lo que permites.
Tu vida cambia automaticamente. Sin esfuerzo excesivo. Sin. Formulas mágicas. Solo con decisions firmes. Y esto. Es poder. Pero no el poder que alma no te vende. No es dinero. No es us. No es recomocimient. O dares algo mucho mspro de os control. Sobre tu tiempo. Control. Sobre tu mente. Control. Sobre tus decisions. Y cuando tienes eso. To do lo demás empieza a alinearse, pero aquí viene el punto más importante. Este proceso. No es rápido. No vas a escoger esto hoy. Y mañana ser otra persona. No. Esto es un camino silencioso. Difícil. Pero real. Habrá días en los que fallas. Días en los que vuelvas a decir sí. Cuando debes decir no. Días en los que pierdes el enfoque. Días en los que sientes que no avanzas. Why? Está bien, porque el cambio no es perfección. Es consistencia. Y este es el error de muchos. Abandonan. Porque no ven resultados inmediatos. Pero lo que no entienden es esto. Cada vez que eliges proteger lo importante, aunque nadie lo ve. Estás construyendo una versión más fuerte. De ti, en silencio, sin aplausos. Sin reconocimiento. Pero real. Y es tipo de crecimiento. Es el único que dura, porque no depende de motivación. Depende de identidad. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Dejas de intentar ser disciplinado. Y te conviertes en alguien disciplinado. Dejas de buscar enfoque. Y te conviertes en alguien enfocado. Dejas de querer cambiar de vida. Y empiezas a vivir diferente. Sin esfuerzo aparente. Porque ya es parte de ti. Y cuando ligas a es punto. To do. Cambia.tus decisions. Cambin.tus hábitos. Cambin.tu entorno cambia. Incluso las personas a tu alrededor. Cambin.al gunas se alean. Pero tú te mantienes firme. Porque ya no necesitas aprobación. Ya no necesitas encajar. You know. Necesitas explicar por qué haces lo que haces, simplemente. Lo haces. Es libertad. No la libertad de hacer lo que quieres. Sino la libertad de no ser esclavo de tus impulsos. De no reaccionar a todo. De no caer en cada distracción. De no perderte en cada opinión. Y esa libertad. La construís con disciplina. Y disciplina. Significa proteger lo que importa.siempre.inclus. Cuando es incómodo, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando duele porque al final, tu vida no será definida por lo que lograste, sino por lo que decides no perder tu tiempo, tu energía leaders, tu enfoque, tu paz tu palabra, tus valores tu disciplina, tu propósito, eso. Es riqueza real, y si proteges eso. La pobreza. No tiene lugar. En tu vida. No importa cuánto dinero tengas hoy. Porque la verdadera pobreza. No es lo que hay en tu bolsillo. Es lo que falta en tu carácter. Y el carácter. Se construye con decisions. Decisions que nadie ve. Decisions que nadie celebra. Pero decisions que lo cambian todo. Así que la próxima vez que sientes la tentación de prestar lo que no debes. Recuerda esto. Cada sí incorrecto. Es un no. A tu futuro. Y cada no correcto. Es un paso hacia la vida que realmente es. No es fácil pero es necesario. Porque tu vida no cambiará. Cuando todo sea perfecto. Cambiará. Cuando dejes de entregar lo que te es fuerte. Y es momento. No es mañana. Es ahora.